Hi guys, ayun guys, nagluto pala ako tapos buksan ako ng kalan and then kawali tapos lagyan ko ng oil tapos tomato guys and then hintayin natin mag-brown yung kamatis guys. Ayun guys, wait lang tapos konting brown ng kamatis tapos lagay natin yung recipe natin, simple recipe. Ayun guys, egg and ang ulam ko ngayon, repolyo tapos lagyan ng pampalasa po. simple lang ulam natin guys. At ayun guys, Egg, ilagay na natin. repolyo and tomato. Tapos check natin. Ayan, brown na guys. Okay na yan guys, yung tomato natin. Brown na po. Walang Tapos lagay na natin yung hintayin natin yung mag-brown, itlog natin, guys. yung recipe natin, yung yan guys, lagay na. Guys, ganyan lang yung ulam ko guys. Ano lang, simpleng ulam lang guys. And then own I-mix natin recipe guys. lang po. Kasi masarap yung guys. matulay yung Ayun ulam ko, guys, i-mix-mix lang natin. I-mix-mix ko lang yan guys. And then hintayin natin na medyo toasted yung Guys, yung ayusin ko itlog muna po. yung Then guys, i-mix lang natin. Ayan. Medyo okay na. hintayin natin. And then may mamaya yan guys. I-toasted pa natin guys. And then guys, hintayin Sarap yun natin. guys. Simple recipe lang guys. Sarap guys, simpleng ulam. Ayun Okay guys. na yan, Luto na mga yan guys. palangga. Okay na yan po. And then, Ayan na, guys. yan na guys. Lagay ko na sa bowl. Niluto kong ulam po. And then yan na guys. Simple. Sarap Yan yung yung result. guys. Ang sarap Simple lang guys. recipe nga, guys. Thank you for watching. Yung guys Bye bye. I love you all. Eto. God bless. Basta may ulam ako guys. Okay na to guys.